Hello, good evening. Okay, prelims preparation I hope it's all going good. Okay, it's almost 1.5 months away, right? And and I know that now we understood that geography is one area where people find it a little bit difficult to study for prelims because of far too many reasons. Okay, like one is that the syllabus is pretty big. So നമ്മൾ എത്ര കവയ നോക്കിയാലും ഒരിക്കലും തീർന്നു ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വരില്ല ജോഗ്രഫിയിൽ. ആ ഫീലിംഗ് വരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സമയങ്ങളിലും ജോഗ്രഫി പഠിച്ച് സങ്കടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ കുറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ വെച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഇറക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഷെയറിംഗ് മൈ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് മൈ സ്ലൈഡ്സ്. സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ അജണ്ട ഇസ് ലൈക്ക് പ്രിലിംസിന് വേണ്ടി ജോഗ്രഫി എങ്ങനെ പഠിക്കാം ആൻഡ് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, so which is what we call as PSP or Prelims Support Program. And ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രിലിംസിന് വേണ്ടി this is for 2023. Okay, and we are going to help you prepare for your prelims. Right, now geography പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം like we should understand how to അല്ലേ, and how to answer ചെയ്യുന്നതാണ് basically what I have understood is there are just two terms. One is called visualization and the other is called association. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു, ആ കാര്യം നമ്മൾ വെറുതെ കാണാതെ പഠിക്കുന്നതാണോ അതോ നമ്മളത് കണ്ടു പഠിക്കുന്നതാണോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, മോർ എഫക്റ്റീവ്? നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും കണ്ടു പഠിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എഫക്റ്റീവ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. വാട്ട് എവർ യു ലേൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ഇഫ് യു ലേൺ ത്രൂ വിഷ്വലൈസേഷൻ. Now, if you have seen it in person, wonderful. If you haven't seen it in person, there are so many ways in which you can actually do it. The first and the most effective way which I have understood is through the use of maps. And if you have sat in any of my classes and if you would have studied geography properly, you would have understood the importance of maps. ഈ മാപ്സ് പറയുമ്പോഴും മാപ്പിന്റെ അകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് മാപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനോ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. But what is more important in maps is that you get to learn where all of these things are. എവിടെയാണ് ഈ സ്ഥലം? സപ്പോസ് നമ്മൾ പറയുന്നു ഓക്കെ ഡൽഹി മുംബൈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇത് വരുന്നു പറയുമ്പോൾ ഡൽഹി എവിടെയാണ്, മുംബൈ എവിടെയാണ്, ഈ കോറിഡോർ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്, ഏതൊക്കെ സിറ്റീസ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ കോറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അത് വരുമ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയാൽ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് വരും, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാപ്പ് നോക്കി പഠിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ലേ ഇല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി മുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്, ഇനി പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേ. Everything you learn, use the help of maps. Now, personally, I also use the help of maps to study other subjects like history. I use the help of maps to study subjects like environment. Okay. So, ingane maps use cheya, try to study as much as possible. Okay. The biggest advantage is that it will always help you visualize these things. And when you are able to visualize these things or everything that you have learned is going to stay in your memory for much longer. Okay. So, നിങ്ങളിപ്പം സപ്പോസ് നമ്മൾ ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ മാപ്പ് കണ്ടാൽ ഓക്കെ ഡൽഹി എവിടെയാണ് മുംബൈ എവിടെയാണ് എന്ന് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര എളുപ്പമായി മാറും. ആൻഡ് ഡൽഹി മുംബൈ ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, അതേപോലെ സപ്പോസ് somebody tells you a city in Nagaland, suppose somebody tells you okay, tells you okay, try to find out the number of states you will have to travel through to reach from city A to city B. Unless and until you know where city A and city B are, you will never be able to say or calculate the number of states through which you have to travel. And trust me, this was a prelims question one year. I think the question was Kottayam to Kohima. അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു question.
അതിന്റെ അർത്ഥം കോട്ടയം ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് അതിപ്പോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നല്ലത് അല്ലേ. കൊഹിമ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രോപ്പറായിട്ട് മാപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ your guesses would almost always be right. Okay, which is why I always keep stressing on the importance of maps for studying, and especially for studying geography. Right? The next thing is you have to learn slowly and steadily. നമ്മൾ എല്ലാ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ മഗപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it will never work out. Because the problem with mugging up is you may remember it for 1 or 2 days. Suppose you try to mug up everything today in one sitting, and tomorrow you go for an examination, you would remember it for that examination. But then what you'll realize is by the time you reach your main prelims or your mains examination, you would have forgotten everything. So always learn to go slow and steady. And when I say slow and steady, doesn't mean you have to lack off. Okay, what I mean is you have to pace yourself. And it is only when you pace yourself that you will realize that you are able to study effectively and efficiently. Okay. And that is also something which you can achieve by joining for other courses. If you join for a course, you will see that, okay, they will not teach everything on one day. So you will not have to study all of it in one sitting. You can take your time, you can go along with the course and then finish it off. Okay, but even if you don't apply or join a course, please learn or please make sure that you are able to study slowly and steadily. Okay. Now the other thing which we were talking about is association. And what does association mean? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം വേറെ ഐറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ അസോസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്, വേർ യു കൻ ആക്ച്വലി യൂസ് ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്ട്സ് ടു ലേൺ ജോഗ്രഫി. ഓക്കെ, അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യൂസിങ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് കാണിച്ചു തരാം. Okay, but when you do that is when you are able to do this, you will start remembering topics better. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഇന്നത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു, ആ എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ജോഗ്രഫിയും കൂടെ പഠിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will remember these locations, you will remember the importance of these places, and you will also be able to answer all the questions better. It is not just geography, but all the other questions too. Okay, so please remember that is the importance of association. And association എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ലിങ്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും slowly and steadily we will also show you how you can link other subjects like history. You can also link subjects like science and technology. You can also link subjects like polity. Polity is a little bit more difficult to link with geography, but you still can. Okay, but you can definitely associate almost every subject with geography. And when you study topics like that is when you will learn that geography is actually a very easy subject. I'll give you a small example. Have you ever heard of the place called French Guiana? Anyone? Anyone? ആരും കേട്ടിട്ടില്ല? You can try, it's fine. Like nobody's judging you. Because when you hear the name French Guiana, you will realize that this is always related to something related to space. And then, whenever you start reading current affairs, sometimes you will see the name French Guiana, and then there are rocket launches happening from French Guiana. Then you will see, oh,
So it is called French Guiana. So is it in France? Is it in Europe? No, it's actually in South America. So then the question comes, why is it called French Guiana? And why is this location being used to launch rockets? And of these rockets being launched, why do we actually have, why can't we send them from Europe? So all these questions start coming up. This is how you start linking even other subjects with geography, right? So please remember that association is very important for whenever you study geography. And to help in both visualization and association is one is where we can use pictures, and today you can also use Google. ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിക്കും. Alright? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ എർത്ത് സുഖമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനും ആ കാര്യം റിവൈസ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. Right? And finally, what you have to remember whenever you study geography is നമ്മൾ വെറുതെ ഒരിക്കൽ കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. You have to always remember to revise. Because it is only when you revise that all these things will stay in your mind. And when you revise, try to use as many or almost every resource at your disposal. Try to remember to use current affairs. Try to remember to use your class notes. Try to remember to use your maps, your study materials, your MCQs, then your prelims and mains based questions. And it is generally exactly for this purpose that at least us, the Superb IAS, we decided that we are going to start giving you daily MCQs on geography. Starting tomorrow. Okay, you can find all our information on our website and on our social media pages. But we're going to start daily MCQs on geography just to help you guys make sure that you guys are going to get better marks for your prelims. Right? So this is how you can learn geography. And what I can show you is, for example, how to use maps for current affairs. Like if you guys have been reading the news, you guys might have seen this news. Second home for Gujarat Lions, 40 big cats to be moved to Barda from the overflowing Gir. So if you look at this question, you will start understanding that there are so many small things which are very important for UPSC. One, what are Gujarat Lions? And why do they need protection? Even though people think this is mostly an environmental concept, you can also make it a geographical concept, because geography is a much bigger discipline, and through geography you can learn almost every other subject, right? So what are Gujarat Lions and why do they need protection? Now, where is Gir? What is Gir? Is it a wildlife sanctuary? Is it a national park? Is it a biodiversity reserve? How do you know? You have to learn. And why does Gir have a problem now? Is there something wrong with the location? Is there something wrong with the people there? Is there something wrong with the animals there? Why? And where is the new area called Barda? Right? ബർദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? ആ ബർദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഗിർ ലൈൻസിൽ നിന്ന് ബർദയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? വൈ? ഇത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നാൾ കൊണ്ട് മാറ്റും? ഇത് മാറ്റിയാൽ അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എഫക്ട് വരുമോ? ഇതെല്ലാം പഠിക്കണ്ടേ? ഇതെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സബ്ജക്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതിൽ how you can use geography is what I want to show you next. Open your map or your atlas. When you open your map or atlas, you will see that at least in most of your atlases, you will see a page which is dedicated for wildlife reserves and national parks. Right? And you can easily see that Gir is located here. കാണാലോ?
Here ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് എവിടെയാണ് ബർദ. ബർദ ഇനി രാജസ്ഥാനിലാണോ, ഗുജറാത്തിലാണോ, മഹാരാഷ്ട്രയിലാണോ, മധ്യപ്രദേശിലാണോ, ഇനി അഥവാ JNK-യിലാണോ, എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? You have to search and you will find that Bharata is actually somewhere here only. Right. So what is the news? We are going to translocate Gujarat lines. And Gujarat lines in the Sherikula Peri, you will see that they are actually Asiatic lines. Right. Panthera, Leo. Asiatic lines are going to be translocated from Gir to Bharata. So, this location why Bharata? Bharata, why would anyone choose a location very close to Gir? Because the living conditions would be almost similar to that at Gir. Right? And when the living conditions are similar, it becomes much easier to do a translocation. Now, why not in Gir? Or why are we actually translocating these lines from Gir? You will see that because of our efforts to save lines, now it is becoming overpopulated. And overpopulation, it also brings in a lot of diseases and deaths, which has become very common to the Gir National Park. And the biggest problem with Gir is that this is the only place where you can find Asiatic lions, which means if something happens to the lions at Gir, it would mean that they are actually at a much bigger chances of being endangered or even becoming extinct if the population in Gir comes down to a bigger level, right? So, which is why we need to give it a better chance. For giving it a better chance of survival, we are going to shift them from the Gir to Bharata. Right. So this is an example of how you can use current affairs to learn locations. And if you look at this map only, you will see that, okay, I'm just going to write this. See that Gir National Park is here. And Bharata is here, which means it is in a place called Jamnagar. Okay, and then you start learning about Jamnagar. Do you guys remember anything interesting about Jamnagar? Anything? Anyway, I'm going to ask you this question, right? So this is one example of how you can use current affairs to learn geography. And one thing that we have noticed is UPSC loves picking up such questions because it knows these things are very easy. Bharata എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നോക്കിയിരിക്കും. Bharata എന്ന് പറയുമ്പോൾ okay, Bharata എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ടാണ് ഗുജറാത്തിലാണ്. But where in Gujarat is what most people might not know. And tomorrow UPSC, we are asking a question, they would ask, arrange these cities or arrange these wildlife reserves from east to west. And it will give you 5 options, out of which one option would be Bharata. And if you haven't done your proper study at this point of time, you are going to get confused. Okay? So our agenda is to make you ready for UPSC. And even while studying current affairs, you can get the help of geography to study current affairs. Right? Then another thing which you can do is actually you can use maps for revision. And one example of this is maybe let's take the topic of deltas. We have all studied about deltas, haven't we? What are deltas? Delta എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് അല്ലേ? എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എവിടെന്നെങ്കിലും റിവേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന സെഡിമെന്റ്സ് കടലെത്തുന്ന മുന്നേ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മാറി എന്തായി മാറും? ഡെൽറ്റയായി മാറും. ആ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് കുറെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫേമസ് ആയ കുറെ ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്ത് തന്നെ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ദെയർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെൽറ്റാസ്
അല്ലേ? ഈ ഡിഫറെന്റ് ഡെൽറ്റാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന പേര് ആർക്വേറ്റ് ഡെൽറ്റ, ബേർഡ് ഫുഡ് ഡെൽറ്റ, കസ്പേഡ് ഡെൽറ്റ, എഷ്വറീൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ കേൾക്കാം. ആണല്ലോ. ഇനി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് സംബഡി ടെൽസ് യു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് the river Ganges creates a cuspate delta before it flows into the sea. The river Ganges creates a cuspate delta before it flows into the sea. True or false? This is one statement. Now, how would you know? If you would have studied, you would have realized that the river Ganges is not a cuspate delta, but it is a arcuate delta. Exactly. Arcuate delta. ഈ ആർക്വേ ഡെൽറ്റ എന്താണ് സംഭവം അറിയോ? ഒരു ഫാൻ ഷേപ്പ് ഡെൽറ്റയാണ്. ഈ ഫാൻ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഇത് ഫാൻ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താ വരുമ്പോൾ അവസാനം ഒരു ഫാൻ പോലെ ഇരിക്കും. ആൻഡ് അതിന്റെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗാഞ്ചസും അതേപോലെ സംതിങ് കോൾഡ് ദി റിവർ. വേറെ ഏതൊരു എക്സാമ്പിൾ അറിയോ? നൈൽ. ഓക്കെ, I'll just show you Google Earth. നൈൽ എവിടെയാണ് അറിയോ? വേർ ഇസ് റിവർ നൈൽ? എനിവൺ? ഈജിപ്റ്റ്. ഗുഡ്. ഈജിപ്റ്റ് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ താഴോട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ ഇല്ലേ? അപ്പം അത് ഓർക്കാം. പക്ഷെ ഈജിപ്തിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നൈലിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഈ ഈജിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മരുഭൂമിക്കകത്ത് ഈ ഒരു ഏരിയ കാണുന്നുണ്ടോ നടുക്ക്? ഇതൊരു ഫാൻ ഷേപ്പിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, കണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ ആർക്വേറ്റ് ഡെൽറ്റ, റൈറ്റ്? So when you study arcuate deltas, just take Google Maps, try searching for the examples, and you will see, even you will remember them, and you will never ever forget them after that. Okay, now let's see if Ganges is visible, because Ganges is a little harder to find, but we'll see. So the entire area, the entire area looks like a fan, and that is because this entire area is a delta. Okay, ഇനി ഇത് വേറെ ടൈപ്പ് ഡെൽറ്റ കാണാൻ എളുപ്പം. We have other types of delta. One, we can look at bird food delta, and bird food delta example ആണ് മിസിസിപ്പി റിവർ. മിസിസിപ്പി റിവർ എവിടെ? നമ്മുടെ US-ലുള്ള. ഓക്കെ, സോ മിസിസിപ്പി റിവർ ഡെൽറ്റ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we'll show you that it actually looks like the foot of a bird. നമ്മുടെ പക്ഷിയുടെ ഒരു കാല് തോന്നും, നോക്കൂ ഇല്ലേ? So it's known as a bird's foot delta, right? And cuspate delta example is something called the delta of river Tiber. And river Tiber is a major river in Italy. കസ്പേറ്റ് ഡെൽറ്റയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു? ആ ഡെൽറ്റയിൽ നമ്മുടെ റിവർ കൊണ്ടുവരുന്ന സെഡിമെന്റ്സ് പുറത്തിറങ്ങും മുന്നേ ആ ഓഷ്യൻ ഫ്ലോ കാരണം നല്ലതുപോലെ ബാക്കി ഓൾ ഓവർ ദ കോസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ആവും. കണ്ടോ? Can you see the coast? So the delta is somewhere here. പക്ഷേ all the sediments are being spread all over the coast. So this is an example of a cuspate delta. So this is how you can use geography for revision, because every time you learn a new topic or every time you learn an older topic, please make sure that you can actually use such tools to help in your study process. Okay, so please remember that you have such tools at your disposal, and these tools are free, so use it. Adana how you can use geography for basically your revision purposes.
Now, after all this is done, something that which we wanted to introduce to you today is that we are also trying to start or plan to start something called a prelim support program, where we want to help you clear prelims 20 of this year. And even what we are trying to do is we are going to take all the topics in geography. Okay, for example, in general geography, we will cover universe and Earth's evolution. Geomorphology, we'll talk about Earth's interior, geology and rock structure, geomorphic processes, earthquakes and volcanism, distribution of continents and oceans, landforms and evolution. Okay, so you will also finish in climatology. We will also learn about oceanography. We'll also learn about biogeography. ഇതിന് പുറമെ ബാക്കിയുള്ള അല്ലറ ചില്ലറ ഏരിയാസ് എന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അതേപോലെ പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ജോഗ്രഫി എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ആയ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി, Indian geography, world and region geography, and also we will also hold separate sessions for question and answers. Okay, so in total we plan to conduct at least 45 classes, and in these 45 classes we are going to cover as many essential areas in geography as possible. Okay, and essential areas എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, for example, let me just show you. Wait, so ഈ areas like for example if you take one area called, let's take soil. Out of the 2 classes given, in one class we will try to explain as much as we can about soil, and we will also tell you what all resources to study, where and how to study it, and also give you separate MCQs and test series on these topics. Okay, so this is what we plan to do with each and every topic in geography, right? Now, how the course is structured in പറയുമ്പോൾ, we will ask you to take a couple of essential resources. Okay, and these are very important because if you have been in our classes, you would have realized that I always specify in these resources. One is the NCERT book list, which we have. Then GC Leon, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും, പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെ മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ചു തീർത്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് GC Leon, because GC Leon is a book, it's very old. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോഴും അതിൽ വരുന്ന ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇച്ചിരി പഴയതാണ്, ഇച്ചിരി അധികം പഴയതാണ്. എന്നാൽ പോലും all the things that have been mentioned in GC Leon, they have mentioned in such a crisp manner that by the time you finish reading GC Leon, even 10 times, the 11th time you read GC Leon, you will still find some new information. I am saying this from personal experience. Okay, that is how good a book GC Leon is. So GC Leon is very important for us. അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന സാധനമാണ് atlas, and especially Oriental Black Swan, because it helps us easier. We are able to find places easier on the Oriental Black Swan atlas more than the Oxford one. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓറിയന്റൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിസോഴ്സ് ഏതാണെങ്കിലും, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ മാത്രം നോക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് മാത്രം നോക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മോഡൽസ് മാത്രം നോക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിരിക്കാം. ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു, we will also help you link them with geography. On top of which, we will also give some downloadable resources like some of these maps. And what we'll ask you, we'll ask you to take printouts of these maps. And every time we learn a topic, we'll ask you to revise using these maps. Okay, for example, if we say, okay, uranium resources, uranium mining locations, എവിടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും we will ask you to actually go back and plot them on the map. So നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് you will understand that it's much easier to remember these locations.
Okay. Okay, there is a river flowing like this. Or there is, let's say, a river in a ponu, river in a ponu, river in a ponu. You actually have to use a map. And all of these will be provided as your downloadable resources. Right? Additional resources. So these are very crucial. But this resources geography. Okay. Okay, I will not even say download resources because that is up to you. You can maybe, if you're studying on your own, you can maybe use your own resources. But at least these 4 resources are very crucial for your examination. Right? Additional resources like world geography resources, world geography Majid Hussain, geography of India also by Majid Hussain, then DR Kuller in the physical, human and economic geography. These are important books. They're all important. പക്ഷേ ഇപ്പൊ സമയമില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. Because I can guarantee you that 70 to 80% of whatever you learn is actually in these areas. ബാക്കി ചെറിയ nuances മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് ഈ ബുക്സിൽ കിട്ടുള്ളൂ. So if you don't have the time and if you're studying for UPSC prelims especially, I would recommend that you stick to these books. You stick and then you revise. Right? Now, what we can do is we will provide classes, like at least 3 to 4 classes a week. And all class will be around 1 hour duration minimum. For some it will be 2 hours, for some it will be 1.5, but 1 hour minimum classes. Okay. And our classes are generally weekdays because we have a 6 to 8 other class. We can take this from 4 o'clock in the evening on weekdays and 1:30 p.m. on Saturdays. Sundays would be flexible timing depending on our exams and the availability of our lecturers. Okay. So we will have such classes ready for you. And on top of which, one thing which we have realized when we are doing other courses is it takes a lot of time to clear doubts. Really. Because you might ask one question, another person, Y might ask the same question, Z might ask the same question individually. So, and because of the constrict nature of our faculty, we have not been able to answer to all of the queries till now. We are trying to answer as much as we can, but there have been times we haven't been able to do that, which is why we realized we can actually conduct a different structure where we'll introduce a forum where all of you can post your doubts on a topic. And once those topic classes are done, we'll have one separate session for the question answers or doubts, where we will take up all the important ones, or all of them, as much as we can, and then clear them in those sessions. We are going to soon introduce mentorship program in our academy. Right? And with this mentorship, what we aim is we are trying to reach or trying to help you guys study a little bit better. Because there will be a lot of doubts. There will be a lot of difficulties that you're going to face. And having a one-to-one mentor is always much better than having a generalized mentor. So we're going to start with the mentorship program soon. So keep your eyes glued to that. But for now, the basic thing we can do, what we are going to do, is we're going to start a forum. Right? So you can all post your doubts. And if you want to be anonymous, we can also offer such ways in which you can be anonymous so that the doubts are not, you don't feel like you are asking, if you feel like you're asking a stupid question also, if you don't feel like putting on a name, you can ask. But we as educators believe that there are no stupid questions. Question important. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ 3-4 പോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കാൻ. ഇനി അതല്ല 3-4 ഡിഫിക്കൽട്ട് ഏരിയാസ് ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു ഗൈസ്. Because as you know, UPSC is actually not selecting people, but they are actually trying to eliminate people at all levels. അറിയാലോ, പ്രിലിംസ് ആണെങ്കിലും മെയിൻസ് ആണെങ്കിലും അവർ മെയിൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ്? എലിമിനേഷൻ ആണ്. ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ പുറത്താക്കാം, ഈ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസ് കൊടുക്കാതിരിക്കാം എന്നാണ് UPSC പഠിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഓർ ഈവൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ്
things that we are going to not study or give up might be the ones that are actually going to get us eliminated. This is why we believe all of these things are important. Right? Now, other form, we'll also offer test series. The test series at least ഓരോ ടോപ്പിക്സ് കഴിയുമ്പോഴും we'll provide test series. And other form, നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന MCQs ഉണ്ട്, which is going to come daily for geography. Other subjects would come slowly, but at least in geography it's going to come soon. Okay. And daily varna case പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ I'll just finish this one now. MCQs മാത്രമല്ല, we are also going to provide snippets or useful information that we are going to upload almost every day. Okay, and this is also on geography. So when we come to our scheme, we'll see that test series one, we'll provide a topic-based test series. And then we are also going to provide 3 full-length geography tests. Okay, and once the test is done, one of the biggest things that you as a student should do is you have to sit down and you have to look into these areas which you have studied. ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെറ്റി, ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശരിയായി, ഈ തെറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആരുടെ ഹെൽപ്പ് വരുന്നത്, നമ്മുടെ മെന്ററിന് ഹെൽപ്പ് വന്നത്. ഈ ശരിയായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം, അവിടെ ആര് വരും, അവിടെ നമ്മുടെ മെന്റർ ഹെൽപ്പ് വരും. Okay, if you have a mentor already, it's totally fine. It's totally fine, and I would always appreciate that. If you don't have, you can also arrange for that. Right? Now, in a series, please remember that we are going to make sure that you are going to take it repeatedly. If you took a test, say test number 7 today, you analyze and you took already 100 questions, you are able to answer 50 questions correctly while 30 questions wrongly. Then you start analyzing. Then you start learning, okay, why were you not able to attempt the next 20 questions? Or what happened wrong with the first 30 questions? Then at least for 1 week, retake test number 7. So once you take a test, also we'll ensure that you are going to retake your test. So when you retake, നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ച് ശരിയാക്കാൻ നോക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ശരിയായോ ഇല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. So you can also analyze how much you have learned or how much you have improved from your previous experience. So that is something that we'll have to do, and the detailed schedule will be put up soon, right? So keep your eyes and ears open for that. Now, as students, what do we expect from you? First thing is you have to attend all classes, and if at least do the recorded classes once you're done. But one thing that we are going to specify on, or we will make sure that you guys are going to do it compulsorily, is that you will be participating in all the tests and the homeworks. പല ടോപ്പിക്സും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കവർ ചെയ്ത് തീരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will say, okay, ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ 2 പേജ് നോക്കുക, വായിച്ചിട്ട് മാത്രമേ വരാവുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ വായിക്കാതെ വരുന്ന കുറെ പേരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് വായിക്കാൻ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കും. And once you do that, it's when we will be also putting your MCQs. So when you look at your MCQs also, you will understand if you've actually understood the topic or not, or if you have been able to grasp the topic properly. And if you haven't, then we'll help you as much as we can. Right? And please remember, prelims now we don't have much time. And because we don't have much time, you have to remember that all the time that you have today or right now, you have to use it very constructively. You can't use it randomly. You can't use it for you can't use it for anything that is not going to help you for your civil services. Because at least even the breaths you take, even the walks you take in the evening, or even the people you talk to, make sure that they are all people who are going to help you for your civil services and not for anything else, because you don't have the time. So please remember, and that is exactly why we are trying to
limit in our classes to 1 hour, because 1 hour ആകുമ്പോൾ at least you will get enough time. നമ്മൾ പഠിക്കാനും പഠിക്കാൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടും. Okay, so please, even if you're not attending these classes, remember to use the rest of the time constructively. Okay, now in fourth I can paid ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ask personal questions. പക്ഷേ personal questions ആണെങ്കിലും please remember that they will be answered at predetermined time slots. Okay, and this is something that I keep repeating and I keep insisting on to all of my students. Read properly, repeat whatever you read and whatever you studied, and please revise. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം RRR ഭയങ്കര ഫേമസ് ആവുന്ന വേൾഡ് ഓവർ, പക്ഷേ എന്നാൽ I'm going to use that to help you guys to remember that there are other very important R's which you have to focus on, and they are read, repeat, and revise. Okay, make sure that you do these things, because if you don't, you will not clear civil services. Civil service clear ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. And trust me, I can vouch for this, because we have personally seen a lot of really good civil servants get into services. And when we look at their strategies, and when we look at everything that they have done right, one of the most important and the big and or you could say the most crucial element is actually these 3 R's. They would always spend their time reading. They would always repeat whatever they have read and learned, and they would also revise everything that they have read or repeated. Please make the point that you do this. Right? Now, if you have any doubts, please ask me questions. Like you doubt will on this, or on talking doubt.